Today we are going to discuss the third lesson, intellectual development, right? Intellectual development, right? So we already have discussed about personal development. So today we are going to discuss intellectual development, right? Uh, so uh, today you will learn these parts, right? Piaget's theory of the development intelligence and the concepts of intelligence and Piaget's stages of development of intelligence and also outstanding features of Piaget concepts of stages of cognitive development and cognitive process and also intelligence. These are the areas that you are going to learn today, right? So Piaget's theory of the development of intelligence, right? So let's discuss about this first, right? So you know that Piaget is the ones who has introduced this theory about development of intelligence, right? කොහොමද මේ පුද්ගලයෙක් තුළ මේ බුද්ධිය කියන දේ වර්ධනය වෙන්නේ කොයි විදිහටද මුල් කාලේ ඉඳලම කොහොමද මේ බුද්ධි මට්ටම් වර්ධනය වෙන්නේ කොයි විදිහටද මේ ඉන්ටෙලිජන්ට් එක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්නේ process වෙන්නේ, right? Okay. So the first individual to propose an in-depth study of cognitive process was the Swiss national Jean Piaget. We call or we pronounce this name as Jean Piaget, right? Swiss national Jean Piaget. He brought about changes and views held upon them regarding intelligence and the development of intelligence and put forward a number of new ideas in that regard. So that means Piaget, Jean Piaget, අපිට විශාල පරාසයක අපිට මේ development intelligence කියන subject එක යටතේ අපිට ගොඩක් විස්තර හොයලා දෙනවා පරීක්ෂණ කරලා right changes and views කලින් තිබුණු මතවලට සහ ඒ මත වෙනස් කරමින් සමහර අවස්ථාවල right okay so that is it and according to Piaget's theory of cognitive development intelligence is constructed along a plan that is made greatly flexible and greatly complex due to the conflict that exists between the growing organism and the environment, right? Then me intelligent කියන concept එක ගැන කතා කරනකොට අපිට පියාජේට අනුව අපිට මේක විස්තර කරන්න පුළුවන් a plan that is made greatly flexible and greatly complex due to the conflict that exists between the growing organism and the environment, right? දැන් මෙතන ඉඳලා පාඩම් ටිකක් සංකීර්ණ වෙනවා. අපි දැන් ඉන්නේ තුන්වෙනි පාඩමේ third lesson එකේ එතන ඉඳන් ඉදිරියට පාඩම් ටික සංකීර්ණ වෙනවා. ළමයි 9 දෙනෙක් තමයි join වෙලා ඉන්නේ දැනට. Whatever it is, I continue the lesson, right? Okay, so a plan, right? A plan that is made greatly flexible and greatly complex due to the conflict that exists between the growing organism and the environment. මෙන්න මේ විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් Piaget අනුව මොකද්ද මේ cognitive development එක කියලා කියන්නේ. Intelligent එක එහෙමත් නැත්නම් cognitive development එක Piaget අනුව මේක plan එකක්. Right? මේක plan එකක්. Greatly flexible and greatly complex. Flexible, ඒ වගේම complex. ඒ මොකක් නිසාද? Due to the conflict that exists between the growing organism and the environment. මේ ඇයි complex වෙන්නේ, conflict වෙන්නේ, flexible වෙන්නේ, right? Between the growing organism and the environment. සමහර අවස්ථාවලදී මේ environment එක නිසා සහ සමහර අවස්ථාවලදී organism
මේ හේතු සාධක නිසා මෙන්න මේ කියන process එක මේ cognitive development එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට නිර්වචනය කරන්න පුළුවන්, right? So Piaget's theory also revealed how the child acquired intellectual abilities through coming into conflict with environment, and that the richness or poverty of the environment provided enriched or improve impoverished experiences, right? I don't know how to pronounce this word. So that is it, right? So Piaget theories also revealed how the child acquired intellectual abilities through coming into conflict. Right? Piaget මෙන්න මේ cognitive development එක ගැන අපිට විවිධ පැතිකඩවල් ඔස්සේ අපිට කියා දෙනවා. මෙන්න මේ දේවල් නිසා තමයි මේ දේවල් වෙන්නේ. So as you will be teachers, you have to know all the things because you are dealing, ඔයා අනාගතයේදී ඩීල් කරනවා මේ concept එක්ක. right? කොහොමද මේ දරුවෙකුගේ බුද්ධි මට්ටම වර්ධනය වෙන්නේ? එතකොට ටීචර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට මොනවද කරන්න පුළුවන්? සහ මේ වගේ විශාල පැතිකඩවල ඔස්සේ ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා මේ intellectual development එක ගැන හොඳ අවබෝධයක්. right? So Piaget made use of novel vocabulary to describe the beginning and growth of cognitive development. Understanding of the concepts related to that vocabulary is essential to understand Piaget's theory, right? එතකොට මෙතනදී කියන්නේ Piaget novel vocabulary ඒ කියන්නේ අලුතෙන් අපිට වචන කිහිපයක් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා එයාගේ මේ තියරි එක ගැන අපිට කියා දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ අලුත් වචන ටික තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඒ තුලින් තමයි we have to understand his theory. We have to understand Piaget theory through these words, right? If you study these words, ඔයා මේ words ටික study කරනවා නම් you can understand it. right? ඔයාට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ පියාජේගේ theories ගැන. right? So these are the novel vocabulary. Schema means mental patterns and adaptation and assimilation, accommodation, equilibrium and organization, right? So these are the novel vocabulary, right? Novel vocabulary that you have to learn. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ අලුත් වචන ටික තමයි මේ ටික. මේ තුලින් තමයි ඔබට පියාජේගේ තියරි එකට ගිහිල්ලා ඒ තියරි එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So these are the words, right? These are the novel words, new words, right? Schema, adaptation, assimilation, accommodation, equilibrium and organization. Equilibrium, organization, right? Okay, so now I'm going to ask some questions, right? You need to answer me. මේ අහන්නකෝ. දැන් ඔයාලට මේ novel vocabulary එක අවබෝධ කරගන්න නම් දැන් මේක එකපාරටම schema, adaptation, assimilation කියලා කිව්වම එකපාරට දැන් මම theory එකත් එක්ක facts එක්ක මම ඔයාලට කියා දෙනකොට maybe it's so boring and also it affects your understanding. That means you are unable to understand if I'm not giving examples, right? මම මෙන්න මේ විදිහට මේ දේවල් examples එක්ක ඔයාලට මේ ටික explain කරේ නැත්නම් සමහර විට ඔයාලට මේක අවබෝධයක් වෙන එකක් නැහැ. ඒ නිසා you have to answer me for these questions, right? Because why I'm asking these questions, I want you to understand these concepts, right? මේ concepts අවබෝධ කරගන්න නම් you have to answer me, right? Okay. Right? So ready with the
Ready, ready to answer, right? Okay. So now I'm going to ask some questions, right? Um, you can switch on your mic and tell me what can you see in a restaurant? Hmm? Can someone tell me it? You need to answer me, right? Different types of meals and price list, Okay, good. cashier, Yeah, different types of what, Madhupama? Tell again. different type of meals Hmm. and uh, cashier, price Hmm. list. Yes. What else? දැන් මදුපමා විතරද රෙස්ටෝරන්ට් එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අනිත් අය ගිහිල්ලා නැද්ද? මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා ඇයි මේ ප්‍රශ්න වලට ආන්සර්ස් දෙන්න ඕනි? ඇයි මම මේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දීම වැදගත් වෙන්නේ කියලා. Um, what do you think about African culture? Can you hear me? Hello? Can you hear me? What do you think about African culture? Okay, doesn't matter the medium, English or Sinhala, whatever the language you can use fluently, you can use. මොකද හිතන්නේ African culture එක ගැන? සමහරවිට maybe the language no. සමහරවිට language එක වෙන්න පුළුවන්. African culture එක ගැන මොකද හිතන්නේ කියලා කියන්න බලන්න. ඇෆ්‍රිකන් කල්චර් කිව්වේ මැඩම් ඇෆ්‍රිකානු රටවල්ද නැත්නම් ඒ මිනිස්සුද ඇෆ්‍රිකන් ඒ රටවල කියන්නේ මදුපමා ඔයා හිතන විදිහට ඇෆ්‍රිකන් කල්චර් එක මොන වගේද? ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් මිනිස්සු කොයි වගේද? එයාලගේ සමහරට අපියරන්ස් එක විස්තර කරන්න පුළුවන් ඔයාට. එයාලා කොයි වගේ කොයි වගේද බිහේව් කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ කොහොමද හැසිරෙන්නේ? එතකොට
එයාලගේ සංස්කෘතිය අනිත් සංස්කෘතියන් එක්ක මොන වගේද කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න අපේ කට්ටිය ගත්තාම ඊළඟට අපි හිතමු ඉන්දියාවේ කට්ටියත් එක්ක අන්න ඒ වගේ පොඩක් කම්පෙයාර් කරලා මට කියන්න බලන්න ඔයා දන්න දේ මං අහන්නේ මට කියන්න බලන්න දැන් ක්ලාස් එකේ ඉන්න අය සෙකන්ඩ් ඉයර් කට්ටියද ඒ කියන්නේ මේ ඉයර් එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් අයද නැත්නම් ඊට කලින් අයද second year madam. ඔක්කොම කට්ටිය සෙකන්ඩ් ඉයර්ද දැන් මයික් වහගෙන ඉන්නේ ඔක්කොම මේ okay my question is what can you see in a restaurant my first question what can you Chairs, see yes chairs, foods, chairs foods food, okay food desserts, some Mhm. beautiful pictures. yeah Uh, Meals price list, yes yes some decorations, well good and mine Yeah. stuff and foreigners and Sri Lankan people. Okay, thank you very much for your answers, right? Right. My second question, right? My second question. මම second question එකට යන්න කලින් මම පළවෙනි question එක ඇහුවේ ඇයි කියලා මම කියා දෙන්න. එතකොට you can understand better, right? Why I am asking these questions and how important they are. කොයිතරම් වැදගත්ද මේ questions කියන එක. අයියෝ හරි ලේසියෙන් මතක තියාගන්න පුළුවන් මේ ටික කියන එක දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. අවබෝධ වෙයි. Right? So my question is what can you see? My question is what can you see in a restaurant, right? So many people gave their answers. Right, chairs, food, list of I mean the price list and tables, right? Then ඒ මොකක්ද ළමයි ඒ උනේ මං ඔයාලගෙන් ඇහුවේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක මේ මොනවාද ඔයාලට දකින්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔයා කියනවා මොකද්ද? ඔයා කියනවා මෙන්න මේ වගේ දේවල් දකින්න පුළුවන් කියලා. right? Then Dilu answers දුන්නා මදුපමා and Tamali, right? So they gave me answers, right? එතකොට දැන් මම restaurant කියන word එකත් එක්කනේ මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. එහෙම අහනකොටම මොකද ඔයාලා කියනවා මෙන්න මේවා තියෙනවා මේවා තියෙනවා මේවා තියෙනවා. Right? This is very important. You need to listen carefully. So when I say restaurant, you have, right? You have a schema of a restaurant, lamai. Right? You have a schema of a restaurant. ඔන්න ඔයාලා ගාව ස්කීම එකක් තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකක. හැබැයි හැමෝම ගාව නෑ. අර උත්තර දුන්නු අය ගාව තමයි තියෙන්නේ. අනිත් අය දන්නේ නැහැ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. right? හරි simple question එකක්. right? එතකොට දැන් සමහර අයට කේන්තිත් යනවා ඇති මාත් එක්ක. right? Oh, okay, whatever it is. Okay, never mind it. දැන් ස්කීමා කියනකොට දැන් ඔයාලා ගාව තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කියන එකේ ස්කීමා එක mental patterns, right? මම රෙස්ටෝරන්ට් එකක් කියනකොට ඔයා දන්නවා මේකේ chairs තියෙනවා මෙහෙමයි ඒ කියන්නේ ඔයා තුල තියෙනවා පින්තූරයක්, right? You have a kind of a picture or image of a restaurant.
that is schema. ඔන්නෝක තමයි schema කියලා කියන්නේ. Right? That is schema. Right? දැන් ඔන්න මම තව ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේක හරි සිම්පල් විදියට හිතලා ආන්සර් එකක් දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් ගර්ල් කෙනෙක් සහ බෝයි කෙනෙක් අතර මොනවද වෙනස්කම්? මම කියන්නේ හරි සිම්පල් විදිහට right? අවුට් අපියරන්ස් එකත් එක්ක පොඩ්ඩක් කියන්න බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එක පාට දැක්කහම මේ ගර්ල් කෙනෙක් මෙයා බෝයි කෙනෙක් කියලා අඳුන ගන්න පුළුවන් අපියරන්ස් එක කියන්න බලන්න. By hairstyle. Yeah. Obvious hair. Right? Hair. අපිට කොණ්ඩෙන් එකපාරට අපිට කියන්න පුළුවන් කොණ්ඩේ වවනවා ගර්ල්ස්ලා. මේ එතකොට දැන් මොන ප්‍රශ්නයක් එනවා? ඉතින් දැන් පිරිමියාත් වවනවානේ. බෝයිස්ලාත් කොණ්ඩේ වවනවානේ. right? ඔන්නම ප්‍රශ්නයක්. ඔය ප්‍රශ්න ටික කොහොමම ඔයාගේ මේ තියාගන්න. right? ප්‍රශ්න ටික කොහොමම තියාගන්න මම පාඩම ඉස්සරහට යනකොට lesson එක ඉස්සරහට යනකොට මම explain කරනවා. Right. Someone sent mustache, beards, right? Oh. ඒවත් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක අපිට වෙනස් වෙන් කරලා අඳුන ගන්න පුළුවන් ගර්ල්ස්ලා බෝයිස්ලා. right? එතකොට ළමයි ඔන්න ඔයාලා ගාව තියෙන ස්කීමා එක මේ කියන්නේ. right? ඔයාලා ගාව තියෙන ස්කීමා එක මේ ඒ දේවල් වලට. දැන් චෙයා එකක් කියනකොට ඔයාලට තියෙන වෙනම ස්කීමා එකක්. චෙයා කියලා කියන්නේ ඉඳ ගන්න පුළුවන් නේද? එක එක චෙයාස් තියෙනවා. right? චෙයා කියවම් සිම්පල් ඔයාට මෙන්ටල් පැටර්න් එකක් තියෙනවා. that is schema. එන්නේ එකට තමයි schema කියලා කියන්නේ. right? මගේ ඊළඟ question එක තමයි what do you think about African culture? right? ඔයා African culture එක ගැන මොකක්ද හිතන්නේ? කියන එක තමයි මගේ දෙවෙනි question එක. right?